Good day, everyone. We are pleased to welcome you to a new episode of UME UP Startup Experience. This is a project we launched together with the Ministry of Digital Transformation, Ukrainian Startup Foundation, and R&D Center in Stars AI. And today we have a new guest, Bohdan Hnatkovskii, co-founder and CEO of Jome. Welcome, Bohdan. Thank you for inviting me. It's a pleasure. We are delighted to see you and get to know, and we hope that today we will have an interesting and insightful conversation for our startups. Hopefully, they can take away some useful advice and maybe even avoid some challenges awaiting them on their career path. Let me quickly remind you of the structure of our interview. The first stage involves pre prepared questions for the speaker. We'll start with a short discussion during which our startups will have the opportunity to ask their questions in the chat. We'll address these questions in the second round. So let's begin. The first question is, how did the idea for your business came about and where did you start? Please share your story. The idea came to me a little over 10 years ago, after failure with my first startup, which was in the e-commerce sector. I was deeply convinced that e-commerce would devour the world and that someday people would buy absolutely everything online. I reflected on how people started purchasing various items, books at first, then media assets, toys, clothing, and so on. But at that time, nobody was buying real estate online. It seemed to me that this could definitely become a very promising area in the future. The first time I had this idea, I started pitching it to various Ukrainian developers. However, it didn't quite work out, and I ended up working with one developer on a completely different project. A couple of years later, I tried again to kickstart the idea of a marketplace for new constructions. But I realized that most developers were still using Excel to manage information about their properties. So we created very simple software to assist with inventory management and CRM. It was a great business, but scaling it was quite challenging because 90% of revenue came from just 5% of clients. Eventually, a precursor to New Homes Mate appeared, which was initially called Property Mate. The initial idea was to use artificial intelligence to help developers sell housing faster. At the time, I was still deeply interested in the marketplace concept. However, as often happens, when you work on something for a long time and struggle to make it work, you convince yourself that it is impossible. I had 100 reasons why what I wanted to create could never succeed. I had a lot of doubts about the unit economics, thinking that no one would use the service, developers would not adopt it, and so on. At one point, our previous version of the product got us into Techstars, which seemed promising, and it felt like something might work out. But then the pandemic happened and the market turned upside down. Many friends were moving to Austin, and a lot of them wanted to buy housing. However, at that time, there were no homes available on the secondary market in Austin. In the US real estate market, people primarily focus on the secondary market when solving housing problems. But I've always found new housing more appealing. From my experience in Ukraine, people tend to prefer buying property in new buildings, whereas in the US, it's the opposite.
і так далі. І от ніхто не думав про те, що там купити, умовно кажучи, квартиру в якійсь хрущовці чи ще щось. Тобто це більш це було про нове житло. Так, і а в Штатах воно було навпаки, і мені So we здалося, що decided that ми, if we could якщо create a ми, скажімо, solution to help people зробимо find new housing, щось, що допоможе людям organize the information знаходити in a way інформацію про that нове could житло lead to і purchases, потім відповідно його купувати, то something good з цього might може come of щось it. вийти. І ми почали з дуже простої ідеї, тобто ми We буквально started там very за 4 simply. години, In 4 hours, використовуючи using веб-девелопмент Weblium, такий we made a landing простий page and launched a Google тип Ads campaign. типу Typeform, це сайт для створення, це сервіс для We створення форм, targeted people типу looking for new Zapier, ми construction зробили homes, and they дуже came to просте our рішення, website and свій filled лендінг out a пейдж form. newhomesaustin.com. Ми запустили рекламу на Google Ads і, власне, We просто saw that this виїжджали на was людей, які working, шукають many нового people житла, signed in, які and the приходили на cost наш per сайт. Ми просто багато acquisition was розповідали much коротко lower детально than по we тому, expected. що може Initially, I відбутися, simulated якщо, automated якщо взагалі messages, хтось буде writing them цим myself цікавитися, from my чи хтось буде phone. в цьому зацікавлений і так далі. І після цього, як ми це зробили, ми побачили, що дуже багато людей, власне, приходило, вони Later, активно заявляли, realizing і в I нас could not provide що direct споживачам було help. набагато менше, ніж ми очікували початково. І перший час, тобто ми абсолютно не знали, що з цим робити, і я просто Initially, I simulated automated писав їм messages, смс-ки з свого writing them номера, myself from my намагаючись phone. імітувати автоматичні Later, повідомлення. realizing І I could not потім provide direct розуміючи, help, що я особисто їм I не можу started нічим допомогти, connecting these я people with почав їх local real estate знайомити з agents. агентами з нерухомості, які теж, тобто, жили в тому I світі, told the говорячи agents просто about з цих interested агентів, individuals, що ось є люди, які хочуть asking купити them нове to show житло. housing Давайте ви з ними options and поспілкуєтесь, promising that давайте ви if a sale там покажете їм happened, те, що вони they would хочуть. І pay якщо us вони щось куплять, 30% of the то ви commission віддасте там they 30% received від from the комісії, яку вам developer. дасть забудовник. І вже десь Within 20 близько days через of 20 днів starting після this цього, як це process, почало, у нас we була had перша our first транзакція, transaction. і тоді ми That's зрозуміли, when we що це може realized бути this справді could щось, really що work. працюватиме. Пройшло трошки більше 3 It's been років з just цього over моменту. 3 years На сьогоднішній since момент ми then. працюємо в 16 ринках. У нас в команді 120 людей, і Now ми we operate in допомагаємо 16 більше ніж markets, have a 4 team of тисячі забудовників 120 people, продавати and help over новозбудоване житло більше там 1,500 developers 1800 sell new забудовників, housing. або там різних, там, умовно кажучи, new construction community. І, власне, десь на сьогоднішній момент ми допомогли To date, 700 we've сім'ям assisted знайти 700 шлях families in до finding their way to власності home нерухомості. ownership. Ось. І Cool. якось так. That's an incredible story. It all started with you building your startup, adopting its success, pivoting a bit, and then making it work. Quite a spontaneous story. Tell us, did you develop this idea on your own, or were there like minded people or a small team working with you? Так, в нас була команда, Yes, we had a власне, team. моя My кофаундер co-founder, Софія Sofia Вишневська, з якою ми Vishnaevska, фактично з has самого been with me початку це practically from the починали. very Тобто у нас була beginning. команда з там Plus, we пропертімейтів had a team попереднього from типу proper концепту, teammate, з яким the ми працювали. earlier version Тобто of the команда concept була, we were але working on. іноді The team was насправді there, наявність but команди вона нас sometimes трохи having a відтягує team від того, can щоб actually робити щось hold you інше back і те, from що exploring може completely different допомогти directions тобі you зробити щось, might що reach on хочуть your інші. own. Тому що ми, по суті, досить For тривалий quite a час while, we займалися moved такому forward in a інертному rather методом. Тобто inert ми way. робили щось, ми We kept продовжували doing what займатися, we тому were що doing є because we команда, had у a них є team. якісь They had очікування і наявності для expectations, того, we щоб had ми hired робили them потім specifically to конкретно те, work що ми on хотіли. the initial І idea we envisioned. це, мені здається, от This was my помилка, personal mistake, якби, напевно, от в більшості компаній це була моя starting особиста to build помилка. Те, що something починаєш without щось first будувати, до validating того whether попередньо не users would перевіривши actually цінність, find яку value in it. будуть отримувати користувачі. І відповідно, мені So здається, I те, think it що was very ми з important Софією that могли просто Sophia and взяти, I абстрагуватися на were якийсь able to момент, step back for a moment and спробувати quickly зробити create швидко something щось, to test що можна and було see if people перевірити really і needed побачити, it. чи людям справді це потрібно. That Мені was було crucial. дуже важливо. That's great. I actually believe that having like-minded people around significantly influence decision making. They provide more robust ideas and allows for more thought examination from different angles.
When a decision is made by one person, it's hard to account for every aspect, which can lead to mistakes, missing or overlooking something. But with support in terms of diversity of ideas and opinions, it's easier to make the right decision. It's fantastic that you had such team. Okay, we'd really love to hear more about how your first contract came about, since it happened quite quickly. How did it impact your future development? Did it motivate or accelerate the process? What was the experience like? Скажем, це відбулося дуже швидко, швидше, ніж ми там It happened безпосередньо very очікували quickly, цей момент. Тобто, faster than we якщо had більш anticipated at якщо that point. більше коштів Again, we експерименту, approached this але more like тут an зазначимо, experiment що when we saw it власне work, and because it happened so через те, що fast, це відбулося дуже швидко, it через was це a ми very могли important відзначити, signal що for насправді us. другого контракту However, the чекати second небагато contract довго. Але took коли much стався longer to перший, come through. на той момент виглядало так, що Still, юніт економіка when the класна. first one happened, Ми it seemed ці like the транзакції unit заробляємо більше economics грошей, worked ніж ми well. умовно We were вкладали. earning Та? more І money тут than we здивуєшся, had якщо spent це to acquire the client. умовно, That made так us think сказати, if we managed to рослина і achieve палок, this та? result with such a Висновка basic version версія, of the product, яка essentially складна built наскільки with доставити sticks того and контракту clay, настільки швидко, то що буде, what якщо ми could цього нам happen if we удосконалимо? refined І, it further? е, і насправді це був, напевно, This дуже was a crucial важливий moment for момент us. для нас. Та? І в мене Personally, until особисто that point, we had довго struggled to довго не raise могли capital, залучити гроші, хоча у нас якби despite був having prior певний там progress, прогрес в revenue, нашою and so on. компанією, був дохід і It так далі, felt але ми like відчували, what we що were ми doing wasn't дуже, truly alive. скажімо, я буду It говорити didn't дуже щиро, seem ми to відчували себе genuinely некомфортно work. те, що ми робимо. But when Ну, we had that не single здавалося, що transaction, воно от якось по-справжньому even though працює. it Але was коли much відбулася smaller ця одна than транзакція, what we це had було done набагато before, більше, ніж те, що it ми gave us the планували sense спочатку і that так we далі. had found Але something от real, дало відчуття something того, that worked. що ми As a знайшли щось result, насправді we важливе, managed to і ми змогли secure дуже funding швидко very залучити quickly. капітал. Буквально це Literally, сталося так right після after першої that first транзакції transaction, в межах within a month, місяця. we had raised capital. Cool. That's quite fast. You see, often such spontaneous decisions turn out to be the most impactful and yield the greatest results. That seems to be the case in practice. Even when you plan a business through laying out ideas, business plans, it never goes exactly as planned. There are always unpredictable moments. And I think this moment for you was also a turning point. Can you share what you felt when you realized your business was starting to transform into a successful endeavor? When did you first feel there was a genius growth potential? Я був дуже I щасливий. was incredibly happy. Це насправді це дуже цікаве відчуття, тому що It's a very unique feeling якби because я I думаю, що think the абсолютно vast majority of entrepreneurs більшість deal підприємців with the вони persistent дуже sense довго that nothing is стикаються з цим working відчуттям, що for a нічого не long працює. time. І тобі постійно потрібно You якось constantly need to себе keep motivating підтримувати, yourself, пояснювати finding собі того, що explanations for ну, why it is not якби воно working, не працює, not тому що because нічого не nobody needs потрібно, it, а but це там є because якісь of інші some other причини. Зараз reasons. ось це зробимо, ось це зробимо, ось You це tell зробимо, і yourself, все точно дуже we'll do класно. this Але and then воно this насправді and нічого this, не and відбувається. it will А definitely коли work. ми дійшли до But for того a long моменту, коли time, ми it зрозуміли, що doesn't. вау, When we воно finally насправді reached the працює, moment воно where we потрібно, realized що that it реально actually потрібно worked, людям, that і we were doing something people truly needed, це it was a було huge joy. дуже велике щастя. І загалом, от, якби є такий от ексайтмент, який Overall, тобі it's a kind допомагає of насправді excitement that багатьма helps you with речами, many зокрема things майже окрім beyond просто того just the продукту, який product ти you are робиш, building і or там the business you are бізнесу, creating. який ти створюєш. Він тобі допомагає It знаходити helps хороших you людей, attract great яких people ти to your можеш team, find долучити до команди. investors, Він тобі допомагає and in знаходити general, партнерів. І this загалом newfound цим confidence becomes моментом, incredibly який valuable. от в тебе з'являється в таких ситуаціях, він є дуже цінним. Та? І напевно, от мені здається, що от теж одна з One таких of the речей, key от коли я realizations зрозумів, for me що was ми точно understanding робимо щось, that what що we were doing працює. really worked. Це те, що Before до that того moment, моменту it felt like we were мені following a здається, що kind ми of a слідували якомусь cargo такому code. культу карго.
We were just imitating what other successful startups or companies were doing. For instance, we'd noticed that a successful company had a blog with cool illustrations, so we thought we need a blog with cool illustrations and some content. Or, or wow, they have a great Instagram page. We need a great Instagram page. Or they have this feature. We need this feature too. You're not really thinking about the purpose behind it all. You're just trying to mimic success, but it doesn't actually work. What was fascinating for me was that when we created the first version of our product, which wasn't even a proper product but simply addressed a user problem in some way, all the subsequent improvements we added brought significant conversion enhancements. For instance, after some time we changed the form, added more information, and began building user-centric features that almost enabled users to buy a home online. We introduced virtual tours, allowed users to schedule them, and provided information about nearby amenities like schools and so on. Each of these additions brought notable improvements. It was such a satisfying experience because after spending so much time working on something and constantly convincing yourself it's a worthwhile, you suddenly realize, wow, it actually makes sense. It's really working and people are benefiting. It's That's also incredibly rewarding to valuable. see your efforts paying off and realizing that you're doing is started to bring results. This is probably one of the most gratifying moments in entrepreneurship. Once you understand that your idea resonates with people, it becomes easier to develop the product further and move to the next stage. The first step is feeling that feedback, knowing that your idea is useful and important. And it's amazing that things worked out for you this way. I suggest we move on to the second part of our interview. At this stage, our startup will ask their questions. Some have already submitted them in the chat and sent them in advance. Let's continue. And now we expand on this topic. Could you share some advice with our startups about understanding their customers? What nuances should they consider when analyzing their target audience? I think the most important thing is to try to understand the essence of the customer's problem. Every entrepreneur or founder has this area of expertise, or at least a rough idea of a particular problem people face in the process, stage, or goal in their personal or professional lives. However, there is often a substitution of ideas that happens. You think about of a problem and you also think that the solution you've created, your product, is the universal solution to this problem. But that's rarely the case. What helped me personally was understanding that we often focus too much on the tool or solution we've developed, thinking it's the game changer. For example, we assumed that people wanted to use a specific tool, a website, or platform to solve their problem. We thought that if we gave them this tool, everything would change because it would work perfectly. But the reality is that most people don't think that way. This assumption about the tool is often incorrect. What's the correct assumption? It's understanding the actual goal people are trying to achieve. In our case, the ultimate goal was to buy a home. People want to own a home for many reasons: financial stability, not wanting to pay rent anymore, providing their children with a stable environment, or increasing their net worth with property value growth. These reasons vary, but the end goal is the same. So we thought about how we could help people achieve this goal.
as quickly and efficiently as possible. Interestingly, many successful tech companies today offer similarly seamless one-tap solutions, started with highly manual processes. For instance, Uber used manual dispatching for cars. Airbnb founders went around taking photos of homes themselves, listing them on Craigslist, and adding PayPal links to make it work. These were very manual processes with little to no underlying technology. They were essentially just offering a service that delivered the value in the simplest way possible. I think this approach is absolutely right, trying to talk to users, understanding what end results they are expecting, and manually helping them achieve it. Walk them through the process step by step, do it again and again. Then figure out which of these steps can be automated so you can help people more. After 10, 100, or thousands iterations, you create something that you physically couldn't have envisioned right from the start. Finding product market fit is akin to guessing all the numbers on a lottery ticket. It's nearly impossible to get it right from the outset. You have to take a very gradual approach. Start by doing things manually, identify ways to improve or speed up the experience, and over time arrive at something that truly delivers value. That's a really insightful answer because it's absolutely true that you need to go through all these stages yourself to fully understand the pain points of your client, potential customer, or target audience. It's crucial to study them so thoroughly, and you can start thinking like the people who will, for example, make a purchase. It's always beneficial to put yourself in these shoes. This can often be very close to our lives, and as we might think similarly in our daily routines. But when we think about turning an idea into reality, we often overcomplicate things, making the problem unnecessarily difficult. Could you share how you dealt with biases? For example, I know that in the USA, people tend to rent homes more often than buy them. And secondly, wasn't it challenging to convince people to buy or choose housing online? Many believe that seeing a property in person is better and more straightforward. Were these challenges and how did you address them? It is actually an interesting stereotype that most people rent. In reality, most people rent only in very large cities. But if you look at the broader US population, the home ownership rate in the US is about 68 to 69%. This means the majority of people own their homes. These are households living in their own homes. One of the biggest biases we encountered early on, whether when trying to attract capital or explain what we were doing, was the question: how come this hasn't been done before? Why has not anyone solved this problem? Here is an interesting conclusion we reached. Most technological innovations and tech companies originate in specific regions. Think of the San Francisco Bay Area, New York, or perhaps Boston or Los Angeles. In those areas, the problem of new home ownership is not as pronounced because people aren't thinking about buying new homes. They are simply thinking about buying any home. And this is rarely a new home because there is physically no space to build. Alternatively, they are focused on renting, so this particular problem isn't on their radar. However, the majority of Americans live in single family homes outside of cities. After the pandemic, this issue became even more pronounced. People started moving away from city centers,
as they transitioned to remote or hybrid work, where they work partly from home and partly from office. They no longer needed to live in the city center and preferred living in homes with a small backyard or an extra bedroom that could be used as a home office. Often, this is much cheaper than living in one bedroom apartment downtown. Our Ukrainian core team helped us view these problems from a different perspective. In Ukraine, buying property is often about buying new property because new housing is perceived as better than old housing. Even in the US, though the housing stock is more uniform, with no equivalence of Soviet era Khrushchev style buildings, I firmly believe that new housing is better than old housing. New homes are more energy efficient, have better designs, and come with modern conveniences in the community or complex. Everything is new, and that's hard to argue with. However, people did not think of it this way. And as a result, the problem went largely ignored for a long time. Once we figured out how to effectively communicate this, those initial biases largely disappeared. Yes, that's really interesting. Everyone has biases, whether they're local residents or broader cultural stereotypes across countries. It's well known, and you even see it in movies how certain attributes are used, like France being associated with croissants and baguettes, people from specific associations, and when you're testing an idea or entering an existing market, it's important to approach it as a new experience rather than relying on preconceptions, as these often hinder effective decision making and ability to try something new. We have an interesting question. What challenges have you faced as CEO on your career journey? Were there any pivotal moments and how did you overcome them? I feel like there were many challenges. There were moments when we had just a few weeks or even 1 week of runway left, and I had to figure out something urgently. One major challenge came with the start of the full scale invasion. At the time, a significant portion of our team, most of our team, was based in Ukraine. Today, 60% of our team is in the US or North America, and 40% is in Europe, including Ukraine. But back then, about 95% of our team was in Ukraine, including engineers, customer success teams, and others. When the full scale invasion began, we were in the early stages of fundraising. On February 24th, I had 3 investor calls scheduled, and during those, I had to somehow keep the focus on our company while dealing with a completely surreal situation. The first 2 weeks were entirely disrupted as we focused on relocating people from eastern Ukraine, Kharkiv, Dnipro, and even from Kyiv to the west. We rented every Airbnb we could find in Lviv and Ivano-Frankivsk to ensure people had somewhere to stay. After we got through that phase, I realized we had about 3 weeks of cash left in the company's account. Around the same time, we had also hired a number of new team members in the US, including a chief revenue officer who joined in January and immediately hired 5 more people. This caused our team expenses to jump by about 30% almost overnight.
Ми не знали, що We didn't робити. know what to do, Тобто whether we 6 should потрібно брати і rescind писати offers листи or і make казати, cuts. з Part of me thought, боку, and бо в мене в if we голові почав announce that приблизно we are звучати, що ми failing зараз and can't скажемо, pay, що сорі, everyone ми will фейлимо, understand. ми не But that можемо was оплатити not гроші там an десь, option. то всі якби зрозуміють. Але це не було варіантом, і нас якось так співпало, As що it в той момент, happened, коли when якраз до our нас chief приєднався revenue наш chief officer revenue officer, joined і ми почали and тобто, started scaling рахувати продажі, sales, ми у лютому виросли в 2 рази в we порівнянні з doubled our січнем. revenue in February І у compared to January. березні, By що March, вже in було just the там first 10 тобто days, за we had перших, already exceeded напевно, February's 10 днів numbers. березня ми перевиконали показники It was a лютого. very Да? mixed Тобто experience. складалося таке відчуття, On що one hand, в we were living принципі through the був worst сильний event рік. of І our це дуже lives, були такі от mixed affecting feelings, us тому що and з одного everyone боку we cared зараз about. відбувається щось, On the що other ну, hand, our найгірше в business was в твоєму growing житті і rapidly. в житті всіх твоїх близьких. З іншого боку, типу, у нас був дуже великий ріст. І я просто пам'ятаю, що ну, I тобто, remember waking up one ми morning тоді knowing I had to close an additional у мене був момент, коли я зранку прокинувся, і я такий, 250,000 in що investments мені by the end потрібно of the до week. кінця тижня закрити додатково там 250 тисяч інвестицій. І я I просто started почав всім reaching out повністю to писати, everyone, дзвонити calling, всіх, які там emailing, and українські asking інвестиційні previous компанії, які investors подарували for якісь інтродакшени introductions. і так далі. By І the до end кінця of the тижня week, we ми had raised over закрили half чуть a більше million півмільйона. dollars. І ось це That was a був very такий, це challenging був дуже moment. такий Another came челенджінг after we момент, closed our напевно, most recent один funding з них. round. Другий, це напевно те, що коли ми закрили наш останній раунд фінансування, то ми зрозуміли, що дуже We велика realized кількість that many людей, тобто people які who had були been супер incredibly effective ефективними in the early stages, helping the з company самого grow from початку, zero, і вони допомагали компанії рухатися там умовно від нуля до одиниці, то вони не є такими, скажімо, ефективними were на no цьому longer етапі, as на якому ми effective є at зараз. this І що потрібно stage. впроваджувати As різні the додаткові company системи, grows, процеси, you need to які implement additional для systems and деяких людей processes просто не є which might not дуже feel natural природніми і or зручними. comfortable for І some ось people. це усвідомлення, що It was difficult to accept можуть that бути there люди might в be team команді, members з якими you в тебе have a класні great стосунки, які relationships дуже with, подобаються, але вони whom просто you можуть really затягнути like, but конкретно who ось цей simply етап are not компанії able to або ці handle the челенджі, current growth які зараз stage є, or і challenges. його теж, напевно, It's в hard to якійсь come to мірі terms треба with, типу, but it's сприйняти, і це normal. є нормально. Тому Some що people grow є with the люди, які company while виростають, і люди, others які не don't. виростають, і потрібно бути It's завжди всім important to вдячним always за appreciate the цей контриб'юшн, який contributions вони they've зробили, made, but you must але потрібно prioritize завжди what the company думати в needs першу чергу про most те, що потрібно at і any важливо для given компанії. stage. Тому це, напевно, другий такий челендж, який є досить важким. I agree that there are times when it's not necessarily about burnout, but rather that the current capacity of certain individuals is not enough, and new resources need to be brought in. Could you share your thoughts on hiring personnel, especially in the early stage when tasks can often be handled by the founding team? Which tasks, in your opinion, are best delegated? Так. Це дуже цікавий, насправді, такий парадокс засновника, тому що засновники, як правило, вони Founders закривають typically кожну handle задачу all з самого tasks from початку, start to тобто finish від А at до the Я, very все begin, повністю. І at the very beginning, from A парадокс to в Z. тому, що як тільки ти стаєш The досить paradox is that успішним as soon as you якійсь become задачі proficient in або a в якомусь particular процесі, task or це означає, process, що, скоріш за все, it's тепер usually a час sign that it's передати time його to комусь іншому. delegate І it коли to ви someone обговорюєте, як else. тільки тобі щось починає подобатися і в тебе класно виходить, тобі The потрібно це moment you передавати, start to тому що enjoy там something твої and excel at it, ресурси, you need вони to стають hand it обмеженими, і over ти не можеш because більше your ніде resources are вкладатися limited ресурсів. and you need to focus on other З Софією ми priorities. завжди були прихильниками Sophia and того, I що have always потрібно believed in наймати hiring the найкращих best people людей, we яких ти could можеш find, знайти. the Тобто best of the найкращих з best. найкращих. І тут This насправді applies to any незалежно від position, того, ну тобто, as every role яка is це позиція, crucial тому at a що particular кожна stage. позиція, вона є дуже For важливою example, в you might якомусь think етапі. that Тобто там hiring може someone здаватися, for a що, specific наприклад, issue там seems less critical in the ти long наймаєш term, людину but at the для moment, вирішення якоїсь that проблеми, і issue is загалом very в important довгостроковій and it перспективі, зрозуміло, requires the проблема може best бути не person дуже you can важлива. find. Але зараз вона є What's дуже also важлива, і вона interesting потребує is that the bar from the найкращої best людини, яку ти people можеш знайти.
keeps rising. Over time, as you bring in new talent, you begin to understand why some individuals might command compensation of $500,000 or more. It's because they deliver extraordinary value. Another critical factor is that when you hire the best people, they tend to attract other top talents. Additionally, the existing team starts to rise to their level, they strive to grow and improve together. I think this is a very important point to keep in mind. Ultimately, the quality of your team will be defined by your weakest members. If even the weakest people in your team are excellent, Мгм. then the team has a high likelihood of success. Yes, I completely agree. Another question comes to mind. What percentage of the people who started working with you in the early stage are still with the company? Is it a significant proportion or has the team composition changed considerably? The team composition has definitely changed over time. The first and second people who started working with us and have been with us the longest are still with the company, which is personally significant to me. However, overall, people do come and go, and I think this is completely normal. In Ukraine, we experience much less turnover and changes in the team, whereas in the US, it happens more actively. Overall, I believe this is a healthy indicator. When a company grows, it inevitably involves personal changes, especially in key functions. For example, in our engineering or product design teams, turnover is lower, but in our sales and marketing teams, it's higher. This is because our demands are constantly evolving, and as our processes change, we require stronger personnel, which naturally impacts the team composition. Yes, that's a logical process and it makes sense. Does the company's location or where it was founded affect how clients perceive it? Many startups are initially founded in Ukraine and then being scaling to international markets. Sometimes they face resistance from clients unwilling to work with Ukrainian companies. Was this issue for you or not relevant? This issue was never relevant for us. We never encountered it. Perhaps this is partly because our focus is slightly different. We operate in a B2C to B model. We've never noticed any differences in conversion rates or faced issues related where the company was founded. That said, even in Ukraine, for consumer facing roles, we try to hire people with native level English. These were either Americans living in Ukraine or Ukrainians who grew up in the US and returned to Ukraine, essentially most of the team. This is because, based on our direct experience, when people are making one of the biggest investments of their lives, buying a home, it's a very important milestone. Customers expect everything to be perfect. In such situations, even a slight accent can have a negative impact
because it feels unfamiliar to the customer. цю проблему нормально However, вирішувати. we successfully resolved this by hiring the right people in Ukraine. Я думаю, що насправді це In є fact, I think this наша has been перевага. one of our greatest advantages. Велика причина A того, чому ми significant можемо reason робити те, we've що ми been робимо, able чому to наші do продукти what є, we які do, є, why чому our змогли product дійти is the до way цього it моменту, is. це тому, що у нас And було why we багато reached this українського point таланту, is that we've який, had як access to правило, Ukrainian talent. набагато Ukrainian креативніший, professionals are ніж, often much умовно more кажучи, efficient than, for американський талант. instance, Та American мені здається, talent. що українці більше працюють, I think вони набагато Ukrainians більше work harder, стараються, put вони in more часто effort, значно and серйозніше often відносяться take до their своєї work роботи. much more seriously. І This is a це є дуже critical factor важлива, that has contributed to our success. скажімо так, передумова для того, щоб щось вдавалося. Та. I know from many reviews that Ukrainian engineers are often highly regarded abroad. They are considered excellent specialists. Regarding the technical side, I know there is quite a high level of trust in Ukrainian talent. It's great that you didn't face this challenge. Your business is somewhat unconventional, so perhaps there weren't many opportunities for such challenges to arise. So let's continue. We have another interesting question. Do you plan to expand into other countries, or are your plans currently focused solely on growing within the USA? Та ми плануємо поки що залишатися в межах штатів, тобто For в now, Штатах we plan to stay within the ми US. робимо, він близько The market 600 size in the мільярдів доларів в US рік, for і what we ми do is думаємо, around що ми можемо 300 billion сфокусуватися annually. на ньому і And на we цьому understand побудувати that we can зовсім focus on компанію. it and Я still особисто build a поділяю very цю думку, large але company. тобі для того, щоб поставити Personally, I аудиторію і strongly believe робити that focus is продукти, critical. які To truly understand your найкраще audience and можливі create обладнати products для that цього. effectively solve their Тобто problems, you найближчі need 2 to роки remain ми плануємо highly залишатися focused. тільки в Штатах. На сьогоднішній момент ми працюємо For в at least 16 the країнах next 2 світу. years, we will stay Ми бачимо, що exclusively in Штати the це US. найбільш наша кількість Currently, we operate in 16 markets and we see the potential і to expand this після to цього about ми 100 можемо smaller, робити експансію more через ЄС, geographically тому що dispersed це markets будуть within the країни, які US. схожі по структурі до американської. After Тобто that, це we можуть may бути consider Канада, це expanding може into other бути там countries, Мексика, це but it's можуть likely to be бути markets that are structurally similar to the US, such as Canada or possibly even Mexico. Other potential markets could be in North or eventually South America. This is what we are currently considering, I agree. though, of I agree. course, things could Let's change talk a over bit time. about technologies, a topic that's on everyone's mind right now: artificial intelligence. Nearly everyone, other company today use technologies to either enhance business processes or serve as a core structure of their work. So, could you tell us if you use AI in your operation, and if so, so how? Ми використовуємо, і в нас найбільше, власне, одна з основних причин, чому ми можемо робити те, що ми робимо, тому We що actively ми, use власне, AI, and one of the main reasons we can do what we do для for інвенторі managing і того всього inventories and нерухомості, яка, типу, properties. там, умовно, до того Previously, знаходилася these were тільки там typically частенька stored in забудовників, а developers' тобто Excel покращення доступу sheets на їхніх сайтах. Ми or at можемо best її on their покращувати websites. і вдосконалювати, і With робити такою, AI, we що can люди improve, можуть enhance, отримувати and make інформацію this для того, щоб приймати information рішення, accessible яке житло вони so хочуть people can купити. use it Та to і make decisions відповідно, ну тобто, about якби з which цього приводу homes такі якісь там they want to яскраві buy. приклади. Тобто ми використовуємо різні моделі для покращення якості зображень, для аналізу зображень, і розуміння, що є на цих For more зображеннях, basic і умовно examples, we use various models to лейблимо enhance image інформацію по самій quality там and будинці understand і ком'юніті what's для того, щоб за depicted in the допомогою веб-сайта цю images інформацію знаходити. and Так label само ми робимо з information about текстами. the homes and Потім у нас є communities. додаткові там This внутрішні helps інструменти users і find алгоритми relevant information для more easily. комунікації We з also клієнтами, і process and ми improve хочемо це text розширювати. descriptions. Тобто ми розуміємо, що Internally, для того, щоб we ми have побудовували additional класний tools for експірієнс communication with там в clients, плані покупки which we житла, aim to можна сказати, expand що in the future. запланувати
We мотивувати попит. understand that for Люди people to have a розраховують на те, що great вони отримують experience інформацію when миттєво, buying a home вони or отримують even when інформацію миттєво, scheduling a і viewing, що, скажімо, they якість цієї expect комунікації буде immediate відповідати цим information, очікуванням. Сьогодні це instant responses, and досягнути high було б quality communication е, that meets their великих там expectations. LLM, тобто Large Language Models, Today, і achieving там this is much умовно easier with large різних language models чат-інтерфейсів and набагато chat легше, interfaces ніж було than it was раніше. before. Так само у нас є додаткові можливості для We also використання use штучної AI to інтелекта для summarize contracts people сумаризації sign, which контрактів, helps тобто them це make faster швиденько decisions. допомагає їм швидше приймати рішення. І в цілому, тобто наш підхід в цьому плані він є таким, що AI має енхенсити сам от experience Our наших overall покупців. approach is that AI І should enhance the buyer's якщо ми experience. не отримуємо цього ефекту там, то ми цього не If робимо. it Так? doesn't Тобто, знову ж achieve таки, this, у нас we є don't сподівання implement it. спочатку, що ми For можемо example, we initially використовувати hoped to use там умовно For example, we AI для initially того, щоб hoped to use спілкуватися з AI людьми, for там conversational умовно tasks, телефонувати like їм або calling телефонувати customers or заборонено, ми зможемо developers, робити це but там current technology doesn't голосом yet meet інформації, але user якість expectations for цих комунікацій conversational сьогодні quality. не дотягує до очікувань So we людей. have not implemented Ось. that yet. Тому However, цього for ще немає, processing and але в improving плані data, опрацювання there are many даних, opportunities. їхнього покращення і так далі, тобто там є дуже велика кількість різних можливостей. Cool. What are your plans for the next 5 years? What would you like to improve in your product? Are there features you like to add? What's the roadmap in this За наступні direction? 5 років в нас є така ціль, тобто що ми до 2030 року хочемо Over the стати next 5 years, we have a goal to become the main the main destination destination, тобто як by основне місце, куди йдуть 2030. люди для того, щоб купити нове житло, і куди The йдуть primary для того, щоб place його people продати go to buy в new Сполучених homes Штатах. and where В плані developers go to наших sell them параметрів in the це US. означає, що ми хочемо In terms of до numbers, this 2030 means we року aim to продавати там sell близько 100 тисяч approximately будинків в рік. І 100,000 якщо ми це homes зробимо, annually by то ми 2030. будемо допомагати If we більшій achieve кількості this, we will людей be helping купити more нове people житло, ніж buy new будь-хто homes інший, навіть than включаючи найбільш anyone побутових. else, І including the це є largest наша ціль. players in the market. Для того, щоб туди дійти, нам To потрібно reach this здавати goal, we need задоволений to provide a experience, complete тобто від моменту, experience коли у from людей the з'являється moment ідея про people те, щоб start купити нове thinking житло, about buying a ми new умовно home to туди the moment безпосередньо they move заїжджаємо. in. І тобто в самому процесі от покупки житла там є 14 кроків, і через які люди The мусять home пройти. buying process involves Умовно, 14 хочемо steps покращити that кожний з них people і must зробити його navigate, там ідеальним. and we Щоб want to gradually люди, perfect коли вони each думають of про те, these що вони steps. хочуть купити новий дім, Our щоб vision вони is to make the не process зустрілися зі seamless страхом і не so that переживали when за це, і people вони не think думали, about що buying a new о, home, це так складно, they don't feel вони overwhelmed or подивились на fearful. це з захопленням і Instead, they очікуванням, look щоб forward потім to вони it with захотіли це все excitement розповісти and своїм enthusiasm. друзям, We want them близьким to і share рідним their і так positive далі. І experience це with тобто friends, наш план family, стати and цим loved ones. можливо That's our кожного дня, plan. кожного тижня, We work кожного toward місяця, it і every day, дуже сподіваємося, що every умовно week, там and every за month. 5 років We are нам optimistic вдасться дійти that цього within всього. 5 years we will achieve this goal. That's a very ambitious plan indeed, but I think it's great that you're already working toward it, taking steps each day toward a goal you're long set. This is important. I think you could give some advice to our aspiring entrepreneurs on how to set goals correctly and plan for the future in a way that avoid disappointment or discouragement in something doesn't work out. I'm sure that you have some experience with this. Насправді тут дуже хороше питання. Мені здається, що для того, щоб ставити цілі, в яких ти That's a потім не great question. I розчаровуєшся, think to set goals напевно, that don't lead правильніше to буде просто не disappointment, розчаровуватися, а пробувати знову. Тобто, it's мені better здається, to що simply пробувати avoid фейлів, disappointment and уникнути, keep це є trying. повністю нормально, і Failures and mistakes are inevitable, найуспішніші and that's там completely компанії, normal. вони Even the most помилялися even the більшість разів. most Тобто successful ти з companies 10 рішень ти made робиш 9 mistakes помилок, most of але the потім time. ти раз Out of відновився, 10 і коли ти decisions, правий, you це might реально get має 9 значення. wrong, І для but того, when щоб you це get that мало one значення, right, треба it ставити truly амбітні цілі, matters.
треба реально To make it вийти count, you максимум need для to того, set щоб їх ambitious досягати, і goals, треба пробувати give знову, your знову, maximum знову і effort знову, to achieve them, поки and keep ти цього trying не again зробиш. and Тому again що мені здається, and що again під until час you у процесі succeed. оця от наполегливість, вона є, напевно, найважливішою. Тому що в цілому, I якби believe that підприємництво persistence is є ultimately the надзвичайно most складним. important factor. Типу, ну, тобто, е, кількість проблем і Entrepreneurship челенджів, які is ти вирішуєш, incredibly кількість challenging. страждань, The які, number of через які ти problems and проходиш, obstacles вони you є дуже face дуже великими. and the Тому, hardships you але endure мені здається, are що immense. в більшості підприємців в них щось But не ок I з think головою, типу, most що в них entrepreneurs have мозок something in their вирішує minds це that просто allows them to ігнорувати. just Тобто, ignore і в all of тебе там that. ти постійно, умовно кажучи, б'єшся в стіну, але ти такий, типу, окей, типу, я спробую ще раз. Типу, You і keep це hitting the насправді дуже wall over важливо. and over, and І you're like, okay, I'll try again. That's мені здається, crucial. що ну тобто важливо пам'ятати, що типу помиляються всі, і не боятися It's important to помилитися, і не remember that боятися everyone пробувати, makes але при mistakes. тому Don't be продовжувати afraid to make mistakes or be wrong, зробити, ну знову ж таки, but це правильно. keep Є звичайно going. межа, типу там, тобто Of між там course, просто there is a такою balance to безліччю strike between blind наполегливістю, типу, що stubbornness and я роблю мільйон persistence. разів те, що зовсім It's не not about працює, doing і the я same пробую thing a зробити million кожен раз times if по-іншому. it Але мені здається, clearly що це doesn't насправді work, такі речі, but які до тебе все rather одно about приходять. trying Тобто different approaches навіть until you find там what люди, does work. які I супер think this впевнені, і understanding вони comes начебто naturally роблять те, with що time. працює, типу там мільйон Even разів, those і от who are якось extremely я stubborn там умовно and seem to repeat зрозумів, mistakes що не так. eventually reach a Типу, в якийсь point момент до тебе where приходять they прямо realize усвідомлення. what's not І working. я вірю, що ті, хто от постійно пробує щось зробити, в них рано чи пізно завжди виходить. I truly believe that people who consistently try to do Yes, something exactly. will The more succeed attempts, sooner the or greater the later. chances. Однозначно. That's the key takeaway. Так. Якщо в тебе шанс, типу, ну, знову ж таки, там говорять, що 99% стартапів фейлиться, та? Тобто, що там тільки 1% успішний, то If, це вже as they говорить про те, що say, ти треба спробувати 99% of мінімум 100 разів startups для того, fail, щоб попасти ось в цей, типу, meaning умовно, only 1% 1%. are І це successful, є нормально. then it Тобто, means це you need просто to try треба at least сприймати 100 як times to частину make it into цієї that гри і 1%. And that's просто okay. спробувати You зробити just have так, to щоб see it as a part тебе of the це game. там You не need to frame it розчаровувало in a і way that не doesn't опускало, а discourage навпаки, you, типу, давало but енергію для того, instead що gives you ще раз і energy знову like, лишилось зробити. alright, Так. only 98 more tries to go. Exactly. And now we come to the last quick question for this round. Based on our discussion, what qualities should a leader have to successfully manage their company? Мені дуже складно сказати. Я не можу, чесно кажучи, оцінити себе як супер успішного керівника. It's hard to Тобто, say. поки що. Тобто, ми дуже Honestly, далеко I від того, would де ми not маємо consider бути. myself a І super successful я би leader, себе, at напевно, least особисто not не відносив yet. би там от до We are still цієї far категорії, тому from що where я, we need умовно to be. кажучи, Personally, застосовуваний I would більшість not ресурсів, які я categorize вважаю myself успішними. as a Вони successful leader зробили because to речі me, в founders сотні and тисячі разів entrepreneurs більше, who ніж I що я, consider умовно successful кажучи, сьогодні. have achieved При things тому, знову hundreds ж таки, як ви знаєте, or But you thousands shouldn't of times understate your greater than what accomplishments. we've accomplished so far. Я думаю, що насправді дуже важливо це е, наполегливість, типу, просто бажання не здаватись, так, і продовжувати. I think Це persistence одна and з, the напевно, desire to найважливіших keep речей. going without giving up are among Друга the most це important qualities. ну, тобто, загалом, от, мені здається, що дуже важливо це виховувати в собі от увагу до деталей. Another І critical aspect is attention to мені detail. здається, що для засновників ось це відчуття, тобто якогось певного For перфекціонізму, воно є founders, дуже having a важливим sense of в контексті perfectionism is твого particularly продукту або important там досвіду, який when it отримують comes твої to your користувачі, product тому що or воно the user відчувається. І experience. насправді, от якби These details сила matter. кожного там типу віжена The або strength of там any проекту vision or вона дуже mission for a детальна. project І always мені lies in the здається, details. що тобі потрібно I also бути believe you need to be дуже, deeply дуже, дуже passionate and типу enthusiastic захопленим і about типу what you пешеним do. про те, що ти робиш, тому що тоді, по-перше, When you are тобі хочеться passionate, робити більше, you тобі хочеться naturally про це want to робити do more, краще, і ти do it продовжиш better, знову
and знову і keep знову. pushing І я forward again просто and again. іноді, от мені просто здається, що це загалом природньо для нас, для людей, коли Sometimes ми it щось feels like створюємо, this і is ми це just робимо human самі, до цього nature. починаємо When we відноситися як create до something мовно дитини, ми ourselves, починаємо we start повністю treating робити, it like our реалізувати, child. запустити. We Ми fall це completely in love with it. чекаємо, And it's або hard to let it go. переживаємо всім We care серцем. deeply І це about є the нормально. project with all our І heart, and that's це є okay. нормально, тому що от коли ти реально за щось переживаєш, ти про це постійно думаєш, в тебе вдається зробити щось When you truly набагато краще care чи about інше. І це something в кінцевому you think результаті, ну, about якщо просто constantly, якби this скажемо often leads to правильно його creating вести, something far типу, better тим, що ти than робиш, others тією can. проблемою, яку In ти the end, вирішуєш, when you are то obsessed в in a тебе не good може не way вийти. Тому with що what you're умовно doing and the кажучи, якщо інші problem you роблять are щось там добре, solving, і you це can't от прям help як but робота з всіх succeed. там 9 до 5, і вони тим Many займаються по people treat their самовдоганню, work то для as a тебе 9 це to зовсім 5 інша job робота, or ти просто something гориш part цим, ти цим time. живеш. Тобто But ми when всі your робимо work просто is your одне і те passion саме. and Для your тебе life, стоїть you питання, can't чи do ти it any постійно other займаєшся way. чимось іншим, ти постійно When вивчаєш те, що faced ти with the робиш, то question ти не of можеш whether to pursue там this or помилитися. Так? І something мені else, здається, you що always choose це є what you're дуже doing. важливо. І коли That's why you can't ти fail починаєш in the long вивчати, це run. важливо не задавлювати і не It is пробувати там, important to listen ну to там не your слухати passion інших людей, які кажуть, and Боже, що ти not be робиш, нащо тобі це discouraged взагалі by потрібно і others так далі, questioning. а просто іти до Why are you кінця і doing реально this? Do you even need it? вірити в себе і Just keep в те, що для going, тебе важливо. believe in yourself, and value what matters to you. Thank you for such honest and heartfelt advice. It truly feels like it comes from the heart and is based on your own experience. That's incredibly valuable, and I'm sure our startup will appreciate having the chance to hear such sincere and practical guidance today. Let's move on to the final stage of our interview, the rapid fire questions. In this segment, I'll ask short questions and you'll respond briefly. If something catches our attention, we can delve into it a bit more. Супер. Great, let's begin. The first question: is there a thought leader who inspires you? А, Є. Це, до речі, цікаве запитання. Я загалом я люблю читати біографії. Yes, there І is. мене That's надихають an більше interesting найбільше question. думок, I які enjoy reading biographies, сьогодні and I'm more стандартні там на inspired by Ютубі, а people мене більше who have надихають built ті incredible люди, які business зробили or якісь impactful класні companies бізнеси або класні rather компанії, than які мали contemporary великий вплив на influencers on людей. І от зараз я читаю Instagram or книжку про YouTube. засновника Trader Right Joe's, now, I am reading a Джо book І about от the founder перший, of якого я Trader подумав Joe's, зараз, коли Joe Kalumb. ви He's задали the це first питання, person who говорити про came to нього. mind when you asked І this question. загалом мені здається, те, що от читати біографії різних засновників, якщо є якісь I компанії, які think вам reading the подобаються, biographies і of є можливість founders почитати behind companies там you admire is про very історію beneficial. засновника, то це насправді дуже корисно, тому що ти переживаєш проблеми цих людей You з experience their інших challenges through their призм. perspective, І which clarifies a тому, lot. тому так. Я би хотів сказати Стів Джобс, але це теж типу в мене якась така типу штука. I Брайан could Ческі say такий Steve дуже Jobs, сильно but that подобається. Я feels його a bit книжку cliche. попередньо не читав, I але мені also подобається. really І admire здається, Brian один з найкращих Chesky, типу CEO the founder of Airbnb. сучасності. От. I've read his book, and I think he Great, is one of the thanks best for the CEOs of answer. our Let's time. continue. The next question isn't work related, it's about relaxation. What type of rest do you prefer? Active or passive rest? Я люблю два, але я люблю вейксерфінг. I like both, Мені but I really enjoy wake подобається surfing, подорожувати. І я дуже traveling, люблю так само готувати і дивитися серіали. Оце от все разом cooking, подобається. and watching TV series. All of those together are my favorite ways to Awesome. unwind. Okay, the next question is a bit specific, but we're curious to hear your choice. If you could choose a superpower, what would it be? Controlling time or reading minds? Керувати часом чи читати думки? Напевно, читати думки. Controlling time or reading Would that minds? be to read clients' minds? Probably reading minds. Типу, в цей момент. Типу,
Probably everyone's at that point. If I were to control time, I would also be for everyone's time. But I reading minds would be more valuable. And next question, similar to the first, but slightly different. Is there a book that changed your life? Mhm. And I imagine a whole list of books you read just flashed through your mind. Ну, взагалі, в мене, мені здається, частково там якесь там бажання до підприємництва, воно в мене For з'явилося, me, I коли think my після interest in поїздок у Мексику я entrepreneurship прочитав partially цей філософ began in my бажання younger Теодора Дрейзера, years це when I фінансовий read стоїк. Навіть, Theodore здається, не Dreiser's пам'ятаю, скільки мені Trilogy було of років, Desire, але мені The було його достатньо, щоб Financier, пройти The шкільна програма, Titan, а потім мені так and сподобалось, що я The читав ці Stoic. книжки, і мені здається, I що can't в remember мене how old I особисто, was, but we started reading it as a part of a склало school якесь оце program. I бажання enjoyed it so поступово much that I read all the робити books. щось. I think Тобто I сама ідея I появилась, think що it може бути planted the idea якось in me по-іншому. that things could Мені be дуже сильно different подобається and sparked my так desire to create само something. там I also натхнення really enjoy більше, Ayn ніж Rand's там work Atlantis more Spark, тому що than мені набагато Atlas подобається Shrugged. Fountainhead. Тобто це More than ядро Atlas українською, Shrugged, напевно, це my найулюбленіша favorite is книга. the Типу, вона про Fountainhead. архітектора Говарда Рорка. Мені буквально там місяць тому I два also тижні тому really буде enjoy відбувся Ayn фестиваль Rand's будинку work. Just того a month архітектора, or в two якого ми ago, I було had the Говарда Рорка, chance to і мені visit здається, the що house досі of там the architect who умовно inspired the character те, of чим мені Howard подобається Roark. нерухомість, чим мені подобається архітектура, чому мені здається, що це там I стандарт think my архітектури, яке я interest in люблю, real воно дуже estate and часто, воно architecture напевно, якби and why I залежить find it від so людини, important тому мені stems здається, що це from теж that на мене book. досить It had a significant influence on me. That's amazing. Everyone has their own unique story of inspiration, and that's wonderful. Okay, moving on. The next question is about education. For you, which type of education resonates more? Self education or formal education? самоосвіта точно на 100%. Self education, Mhm. 100%. Okay, that's clear, so we can moving on. Next question. What is the main trend in your industry right now? У нашій галузі, типу, як у нерухомості, In real мені estate, здається, тобто, загалом це перехід до автоматизованої транзакції, тобто це I зараз think якби the на overall моєму trend is the спеціалізації transition to типу automated фізичних transactions. Right транзакцій, now, типу one of the повністю main focuses автоматизовувати is весь enabling бізнес-флоу, people складний to процес, buy але real мені здається, що estate це є completely on their якби own. найбільший Everyone is трансформейшн working в toward this спрощенні in автомобільних different процесів. ways. It's a complex process, but I think simplifying the transaction process Great, let's is continue. one We of the have a few more biggest trends. questions. What is the number one value for your team? В нас є 4 цінності. Типу, це always put home buyers first, це always try one more We time, have four pursue excellence values. і First, gratitude. always put І home мені buyers дуже важко first. виділити якусь одну, Second, тому що мені здається, що always вони всі try дуже one важливі. more time. Але Third, pursue та, яка важливіша, excellence. мені здається, для Fourth, мене, і яку я gratitude. намагаюся It's hard to підтримувати, highlight just це one те, що я казав, because типу, I always try think one they more are time. all Тобто, якщо very взяти нерухомість, important, but the типу, one ще раз that resonates підтримувати, most with це, me personally це and that нерухомість. I adhere Для to the мене most особисто, is але всі always 4 try one важливі. more time. If something doesn't work out, try again. For me, that's the number one value, but all four are Okay, essential. this is a little bit philosophical question. What advice would you give yourself at the beginning of your career? Дуже цікаво. Ці питання були в списку. Я просто Was this я вже question on the не list? дочитав. Because I didn't read that far. But it forces you to say that truly comes to mind. Та, яку пораду я собі дав? Мені здається, в мене немає, я чесно What кажу, advice would I якогось give чіткого. myself? Часто, мені здається, ці поради Honestly, вони I виходять don't think I have з one. моїх переживань і там відчуття Often, this kind of внутрішнього advice я. stems В мене, from чесно кажучи, feelings цього or немає. regret or І дуже lost time, складно це сказати. but I don't feel that Напевно, way. що It's hard for me to say. Probably just пораду, не знаю, не здаватися, що все буде добре, типу якось там вірити у себе. Я не don't give знаю, up, але everything will be fine, and так, believe in yourself.
That's all I can think of. Okay, let's now dive too deeply into that. Here's another question. What habit would you recommend every entrepreneur to develop? Звичку, типу, цікавості, curiosity. От загалом, типу, от мені здається, що це одна з найважливіших звичок. Тобто, коли ви Curiosity. I think it's бачите one of the щось, most йдете important в habits. типу, запитати питання, задати питання, When чому you так, see або something anywhere, сформулювати питання ask через yourself питання. why. Вона є, мені здається, дуже важливою. The Тому що habit часом, of типу, починаєш asking бачити why is дуже it багато like зв'язків this is very між різними important. індустріями, між різними Over time, you явищами, start і seeing цей connections between взаємозв'язок different підкреслює. industries І and безпосередньо phenomena, так само там which і helps you better стартапи. understand the Тобто world. звичка цікавості це одна, напевно, з найважливіших, от мені здається, звичок, Curiosity is one які of the мали most мають бути в important більшості і habits. притаманні більшості фаундерів, тому що вони розуміють It's щось inherent про in якісь most речі, які не founders розуміє because більшість they інших understand людей. І, things власне, that others may бажання not. використати це знання або донести його This іншим desire to use будує that knowledge or share важливість. it with others drives the creation of Okay, something we new. reached the key question in this round. So, your advice to startups in one word or one sentence? В одному слові це типу робіть, типу do. Е, А в In одному one реченні, word, типу робіть, це act. вже. Типу, от, In one напевно, sentence, якось start так. Та, doing мені it здається, now. що це найважливіше. Тобто просто от робити. Е, I think that's the most Найбільший important ворог thing кожного just to do підприємця it. це його The biggest власний enemy мозок, of типу, який every йому пояснює, entrepreneur що типу там is нічого their не own складніше, mind, або говорить, що це which не так convinces просто, them that треба ще something ось is too це зробити, ще complicated ось це і or так далі. І tells потихеньку them відтягує від того, щоб this is not почати simple, щось you need робити. to Але do мені this здається, or що that first, and so типу on. It learning by doing constantly pulls you це away from найефективніший actually спосіб, starting, типу, взагалі про but щось I believe дізнатися і learning by почати doing is the робити most щось effective вже way прямо to learn сьогодні. Тобто something. не думати про це, If you не start проговорити doing з something кимось таке, а today просто почати without робити. overthinking Це, or discussing it endlessly, мені you'll здається, already be making найкращий підхід. Мені б progress. дуже хотілося, щоб мені їх хтось дав, типу, от в якийсь момент, коли I wish я someone had given me this думав про advice щось when I was coming up таке. with ideas. That's a great takeaway. Thank you for sharing it. Hopefully, it will inspire startups who might be hesitating to take action today. Thank you very much, Bogdan. It was great and a pleasure to talk with you today. We covered many interesting topics personal, professional, and philosophical. We are grateful that you shared your experiences, your mistakes, and your ideas. And we hope this will inspire our startups on their path to growth and success. Thank you to all our participants who joined us today and actively asked the questions in the chat. It was a pleasure to see your involvement. We invite you to join future episodes of our program and bring together your friends along. Don't forget to like, comment, and share our video with friends. It will be very interesting. Thank you once again. Thank you so much for what you are doing. Thank You you are so much amazing. and have a great Take day. care, everyone.